I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills Part 2. As you know that in the previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar and phonetics. It is important to make you understand the basic elements of language learning, that is reading, writing, listening and speaking. That is why in the previous modules you must have come across a lot of different new text in Russian. As these texts are important methodological tool to teach you Russian. As with the help of different texts depending upon the situation, we introduce you to different new words, word combinations, expressions and verbs. That is why in this text as well, we also bring a new text for you titled Institut Русского языка имени Alexandra Sergeyevича Pushkin, which actually means Institute of Russian Language named after Alexander Sergeyevich Pushkin, which is in Moscow. We shall try to understand about this Institute of Russian Language named after great Russian writer Alexander Sergeyevich Pushkin, which is in Moscow, and we shall look at important aspects of the verbs. We shall look at important words and combinations so that we can also enrich our Russian. We shall try to understand the text, its tone and texture, first in Russian, then we will understand the text with the help of English translation. Please pay attention to the text while I read it for you in Russian. Институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина – один из известных институтов России. Этот небольшой институт находится в столице России, в Москве. Здание института стоит на улице Волгина. В этом институте учатся разные студенты, и русские, и иностранные. Иностранные студенты, которые изучают русский язык в своих странах, учатся и здесь, потому что в этом институте хорошие преподаватели и специалисты русского языка. Молодые русские ученые пишут здесь диссертации и научные работы. Преподаватели, которые преподают русский язык в России или в других странах, тоже учатся в этом институте. Эти преподаватели преподают в Индии, в Нигерии, в Англии, в Германии, в Корее, в Японии, в Китае, в Алжире, в Америке и в других странах. Они преподают русский язык, читают лекции, участвуют в научных конференциях и семинарах. Они пишут учебники по русскому языку. Они пишут научные статьи по грамматике, литературе, методике преподавания русского языка. Они также сопоставляют разные языки. В институте есть общежитие. В этом общежитии живут русские и иностранные студенты, аспиранты и преподаватели. Это общежитие очень большое. В нем 14 этажей. На каждом этаже есть читальный зал, где студенты занимаются вечером. Еще на каждом этаже есть кухня. В этих кухнях студенты, аспиранты и преподаватели говорят. В этих кухнях студенты, аспиранты и преподаватели готовят завтрак, обед и ужин. В этом институте есть большая столовая. Эта столовая находится на втором этаже.
Студенты, преподаватели и другие сотрудники завтракают, обедают и ужинают в этой столовой. Те, кто не любит готовить, тоже едят в столовой или буфетах. На первом этаже находится небольшая библиотека. Студенты и преподаватели занимаются в этой библиотеке. И здесь можно читать газеты, журналы и книги. Около входа в институт стоит большой красивый памятник Пушкину. Студенты и преподаватели сидят на скамейках около памятника во время перерыва или в свободное время и разговаривают. Рядом небольшой парк. В парке стоят красивые елки и другие деревья. Студенты и местные жители гуляют и играют в этом парке. В этом институте хорошо учатся, а в институтском общежитии хорошо и удобно жить. Alright, you must have noticed the tone and texture of the language as we read it. Now let's pay attention to a few questions based on the text. Как называется текст? Где находится Институт русского языка имени Пушкина? На какой улице стоит здание института? Какие студенты учатся в этом институте? Почему иностранные студенты учатся здесь? Что пишут молодые русские ученые здесь? Кто еще учится в этом институте? Где преподают преподаватели, которые учатся в этом институте? Что еще делают эти преподаватели? В каких конференциях и семинарах они участвуют? Где живут русские и иностранные студенты, аспиранты и преподаватели? Какое общежитие в институте и сколько этажей в нем? Где занимаются студенты вечером? So these are a few questions which are based on the text. You can pay attention to these questions and try to answer them in the form which we have asked you to answer them. It actually means that please pay attention to the construction of these questions related to which particular case we are asking you to answer them. But before that, let's pay attention to the text. Now we will understand it with the help of English translation. The title of the text we already know is Institute Русского языка имени Pushkin. Institute of Russian Language named after Pushkin. Институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина – один из известных институтов России. The Institute of Russian Language named after Alexander Sergeyevich Pushkin is one of the most famous institutes of Russia. Этот небольшой институт находится в столице России. This not so big institute is located in the capital of Russia, Moskva, in Moscow. Здание института стоит на улице Volgina. The building of the institute is located on the Volgina street.
В этом институте учатся разные студенты, и русские, и иностранные студенты, и иностранные. В этом институте учатся студенты, и русские, и иностранные. In this institute, many students are studying Russians and foreigners. Иностранные студенты, которые изучают русский язык во своих странах, учатся здесь. Foreign students who are learning Russian in their own countries study here. Потому что в этом институте хорошие преподаватели и специалисты русского языка. Because in this institute there are good professors and specialists of the Russian language. Молодые русские ученые пишут здесь диссертации и научные работы. Young Russian scientists write their dissertations and thesis here. Преподаватели, которые преподают русский язык в России или в других странах, тоже учатся в этом институте. Teachers who are teaching Russian language in Russia and in different countries also study in this institute. Эти преподаватели преподают в Индии, в Нигерии, в Англии, в Германии, в Корее, в Японии, в Китае, в Алжире и в Америке. So these teachers are teaching Russian in India, in Nigeria, in England, in Germany, in Korea, in Japan, in China, in America, in different countries of the world. Они преподают русский язык, читают лекции, участвуют в научных конференциях и семинарах. These teachers teach Russian, they read lectures, they participate in academic conferences and seminars. Они пишут учебники по русскому языку. They write textbook on Russian language. Они пишут научные статьи по грамматике, литературе, методике преподавания русского языка. They write scientific papers on grammar, literature, and methodology of teaching of Russian language. Они также сопоставляют разные языки. They also compare different languages. В институте есть общежитие. The institute has hospital. В этом общежитии живут русские и иностранные студенты, аспиранты и преподаватели. Teachers, research scholars, foreign students and Russian students live in this hospital. Это общежитие очень большое. This hostel is very big. В нем 14 этажей. In this it has 14 floors. На каждом этаже есть читальный зал. Every floor has a reading hall, где студенты занимаются вечером, where students study in the evening. Еще на каждом этаже есть кухня. Each floor also has a kitchen. В этих кухнях студенты, аспиранты и преподаватели готовят завтрак, обед и ужин. Teachers, research scholars and students, they prepare their food in these kitchens. В этом институте есть большая столовая. In this institute, there is a big canteen. Эта столовая находится на втором этаже. This canteen is located on the second floor. Студенты, преподаватели и другие сотрудники завтракают, обедают и ужинают в этой столовой. Students, teachers and other staff members, they have their breakfast, lunch and dinner in this canteen. Те, кто не любит готовить, тоже едят в этой столовой или буфетах. Those who don't love to cook food also have their food in this canteen or in the buffet.
На первом этаже находится небольшая библиотека. On the first floor, a not so big library is located. Студенты и преподаватели занимаются в этой библиотеке. Students and teachers, they study in this library. И здесь можно читать газеты, журналы и книги. Here one can read newspapers, journals and books. Около входа в институт стоит большой красивый памятник Александру Сергеевичу Pushkin. Adjacent to the entry to institute, there is a big monument in honor of Pushkin is standing. Студенты и преподаватели сидят на скамейках около памятника во время перерыва или в свободное время и разговаривают. Students and teachers, they sit around the monument in honor of Pushkin during their breaks or free time, and they converse. Рядом небольшой парк. A park is nearby. В парке стоят красивые елки и другие деревья. In the park, beautiful birch trees are located along with other varieties, along with other trees. Студенты и местные жители гуляют и играют в этом парке. Students and local people, they walk around in this park. В этом институте хорошо учатся и в институтском общежитии хорошо и удобно жить. In this institute, it's good to study, and in the institute's hostel, it's good and comfortable to live. I hope you have understood the text with the help of English translation. Now let's quickly pay attention to the questions and their meanings. Как называется текст? What is the name of the text? Где находится институт? Where the institute is located? На какой улице стоит здание института? On which street the building of the institute is located? Какие студенты учатся в этом институте? Which kind of students study in this institute? Почему иностранные студенты учатся здесь? Why international or foreign students study here? Что пишут молодые русские ученые здесь? What the young Russian scientists do and write here? Кто еще учится в этом институте? Who else also studies here? Где преподают преподаватели, которые учатся в этом институте? Where does these teachers who study here teaches? Что еще делают эти преподаватели? What else these teachers do? В каких конференциях, семинарах они участвуют? In which kind of conferences and seminars they participate? Где живут русские иностранные студенты, аспиранты и преподаватели? Where does these Russian international students, research scholars and teachers live? Какое общежитие в институте? Сколько этажей в нем? What kind of building in the institute and how many floors are there? Где занимаются студенты вечером? Where does the students study in the evening? And with the help of these questions and many more, you can just go through the text. You'll be able to answer them properly, correctly. Just follow the rules of the grammar while answering them in the same format as we have asked you the questions. Now let's quickly do the text analysis and understand what kind of new words, expressions, verbs we have used in the text and which are the cases we have in this text. The title is Institute Русского языка имени Pushkina. So the Institute of Russian Language, Institute чего? Русского языка, винительный падеж, посвящен кому? Then посвящен кому? Пушкину.
but here the construction is of родительный or genitives. That is why Institute чего? Русского языка имени, named after who? Pushkin. So Pushkin is in Pushkin. Institute русского языка имени Pushkina один из известных. So whenever we have this expression is, we mean that it is the genitives. That is why известных институтов. So the institute changes into the plural form институтов, известных. Of Russia, в России. Этот небольшой институт находится в столице России. So whenever we use the verb находится где, it's prepositional. В Москве здание института стоит на улице Волгина. В этом институте учатся разные студенты, русские и иностранные. So the plural of student, студенты, русские и иностранные, foreigner students. Иностранные студенты, foreign students or foreigner students, которые изучают русский язык в своих странах, in their own countries, учатся здесь, потому что в этом институте хорошие преподаватели и специалисты русского языка. So you can see that how these nouns are being used in plurals, like преподаватели, студенты, аспиранты, ученые. So like this you can also make and underline these important aspects. Молодые русские ученые пишут здесь диссертации и научные работы. So dissertation is dissertaция. Dissertaции here we have used for plural. Научные работы, it's scientific work, it is also kind of thesis. So they are doing it. Преподаватели, которые преподают русский язык в России или в других странах, тоже учатся в этом институте. So teachers or the professors, преподаватели, которые преподают. So преподавать, the verb has been conjugated, has been used here. You can see the endings of the conjugated verbs. Русский язык в России или в других странах. In Russia and in different countries, in other countries. So this expression you can also use. Тоже учатся, also study, учатся в этом институте. Эти преподаватели преподают в Индии. Then you have quite a number of countries in the preposition. So the question would be, где преподают эти преподаватели русский язык? Они преподают русский язык в Индии. So if we have the noun India, then changes into Vinji. Then Nigeria, in Nigeria. Wangli, so Anglia changes into Wangli. Germania changes into Germani. Korea changes into Korea. Japonia changes into Japoni. Kitai changes into Kitai. Algeria changes into Algeria. America changes into America. Like this, you can also just use the name of these different countries and make the sentences. Они преподают русский язык, читают лекции, участвуют в научных конференциях и семинарах. So конференция, семинар, these are from the English only, which means conference and seminar, that you can also learn. Они пишут учебники по русскому языку. So whenever we use the word учебник, it means textbook. So they write text on Russian language. Они пишут научные статьи по грамматике, литературе, методике преподавания русского языка. So they write scientific papers or academic papers on grammar, grammatica, по грамматике. So whenever we use the expression по, it is дательный. So по грамматике. Grammatica changes to grammatike. Literatura changes into literature. Methodika changes into methodike. Преподавание русского языка. So, по языку. Suppose if you want to use язык по русскому языку. Статьи по русскому языку. This expression you can also use, but please make sure that after using по, it has to be in дательный. Они также поставляют разные языки. So they are also comparing different languages. В институте есть общежитие.
В этом общежитии живут русские иностранные студенты. So here you can see that how we have used the preposition в этом общежитии. So этот changes into в этом, общежитие changes into общежитие. Живут from the verb жить for они, русские иностранные студенты, аспиранты, преподаватели. Это общежитие очень большое. Общежитие neutral gender singular, that is why большое. В нем 14 этажей. Сколько этажей? It is in genitive, that is why этажей 14, because numerals. На каждом этаже есть читальный зал. From the verb читать, we have made this adjective читальный зал. Читальный зал. It means reading room or reading hall. Где студенты занимаются вечером. Еще на каждом этаже есть кухня. Кухня is kitchen. So every floor has a kitchen. В эти кухня студенты. So there you can see the plurals in preposition. В этих кухнях студенты готовят завтрак, обед, ужин. From the verb готовить, conjugated form is готовят. Они готовят. Что готовят они? Они готовят завтрак, means breakfast, обед means lunch, and ужин means dinner. В этом институте есть большая столовая. Столовая is like a mess or a canteen in a hostel, and as a feminine gender word, это столовая, небольшая, not a very big canteen, находится на втором этаже. So, в этом институте есть большая столовая. This institute has a big mess or a big canteen. Эта столовая находится на втором этаже, on the second floor. Студенты, преподаватели и другие сотрудники. Сотрудник. It is again a very important word. The one who is a staff. But from the word сотрудник. Трудник, who does labor with you, along with you. So, сотрудник. So, associated staff or staff, like a colleague. So, this word is very important. Сотрудник. Colleague. Завтракают, обедают и ужинают в этой столовой. Те, кто не любит готовить, those who don't love to prepare food, тоже едят. So, from есть, the verb есть means to eat, to have. The conjugated form is едят. Они едят. В столовой или буфетах. From the word буфета, which means buffet. На первом этаже находится небольшая библиотека. На первом этаже, on the first floor, not a very big library is situated. Студенты и преподаватели занимаются в этой библиотеке, и здесь можно читать газеты, журналы, книги. So here, with the help of these different expressions, sentences we have just came through, we just understood that this is about the great institute of Russian language named after Alexander Pushkin, located in Moscow, is very prominent because there you will find students from Russia, from different parts of the world, and many young scholars, scientists, teachers, professors, and everybody is contributing to the Russian language. You can see that how these people are living together, preparing food together, enjoying their life, talking about many different things while sitting across the monument in honor of Pushkin. So, gives lots of inspirations, lots of impressions about this institute. We would like to recommend you all to go through the text again and again and underline important words, expressions, verbs, so that you can also use them in your own text. I hope you all enjoyed this text very much. Thank you.